And after that, these signals are carried from this from the retina, and these are given to nervous system in our mind. Okay, so in our brain consumes these signals, and then these signals are converted by our brain to an image. Then we see some image, let's say one image. So basically, if we are seeing this image, these things are happening. Basically, we see some signal, and these signals are converted to image by our brain. Okay. Now, in image processing, initially we are dealing with analog image processing, that is continuous signals. But right now we are dealing with, as we have computers and everything, we are dealing with digital image processing. So basically, whenever we are capturing something using our camera as well, so initially the signal is continuous signal, and then whenever we are storing it, then only we are converting that into discrete signals, or that discrete signal is called our digital image. Okay. So basically, there are two things. One is continuous signal and discrete signals, right? And this discrete signal, this one is basically is our digital image. This discrete signal is nothing but our image, this one. So that continuous signal which was actually reaching our eyes is converted to, when we see into our laptops, whatever the images we see in our laptops or computers are digital images. So these are digital images. So if this is let's say this is our one digital image, this is example one image. So this image actually has some pixels. You know what are the pixels are, right? So in, if pixel size is, let's say in your camera only, if 64 megapixel, that camera has better quality. If 2 megapixel camera, so 2 megapixel is what, yeah, you have 2 megapixels in your in your image. Whenever you will capture one image, in that image you'll have 2 megapixels, 2 megapixels. If you have 64 megapixel, whenever you are capturing some image, in your image you will have 64 megapixels. Okay. Now if the number of pixels are more in your image will get more clear. But now we'll see how and why. So this is the example of one digital image, and what we see is this, and what computer sees is this. If the this pixel's value, this is white, this pixel is white, right? This region is white, and here also we have two kind of white. This is brighter than this one, little bit brighter. Why? Because this pixels is what is the value of this pixel? This pixel value is 246, corresponding pixel value. So whenever there is a bright pixel, if we are actually seeing some white values or tends to white values, then those values will be closer to 255. Actually, what happens? These pixel values ranges from 0 to 255. So 0 means black pixel, and 255 means pure white pixel. And let me tell you, there is no concept of pure black, because in lab only you can see pure black pixels. So whatever you see, or what it's super emulator, whatever the screen you see, those are not perfectly 100% black. Those are 99.9% black. So only in lab only you can get to see 100% blacks. But whenever we see something in whatever the screen we see, those are not purely black. So tends to black. Okay. So it that would be tends to 0.
if black pixels. So if I'm here, this is black pixel. So black pixel means corresponding value would be 0. And whenever we get a pure white pixel, the corresponding value would be 255. So if we have a gray image, this is one gray image, right? There is no color. I'll come to that color concept later. So if this is a gray image, the value of the pixel value will vary from 0 to 255. Fine. Okay. Now we'll see. Now you know what is continuous signals and what is discrete. This is the example of discrete signals, and what we see is basically this kind of signal, which is continuous signals. Okay. Now the next thing is how these continuous signals are converted into the discrete signals. Okay. So how these continuous signals would be converted into discrete signals, or discrete signals, you know what is discrete signals? Discrete signals are nothing but digital image. There are two things happen when a continuous signal is converted to digital signals. First one is sampling and second one is quantization. Okay, these two happens when we convert a continuous signal into discrete signals. And what is sampling? Sampling is basically one process that will determine the size of the picture. Size of the picture is what? Size of the picture is nothing but number of pixels in your images, in your image, right? So number of pixels are more, then you can say, let's say pixel size is 100 by 100, your image size. That is nothing but how many pixels you have? 10,000 pixels. If image size is, let's say, 4,000 by 1,000, so this sampling is more than this. The sampling is in this, for this image, the samples are more than this. So number of pixels are what? 1, 2, 3, 4, 5. 4 into 10 to the power 6 number of pixels. So it has higher samples. So higher samples is number of pixels are more. That's why you will get a clear image for this one, right? 1080p. What is the meaning of that one? 1080p. So 1080p means you have higher quality, right? So a 1080 pixel, you have 1080 pixels. So this is better quality in your video, or if video is containing 720 pixels. So 720 means less number of pixels. 360 less than this one. So this one is not this one is the better quality than this one, 360. Then 4K images or 4K videos. So 4K pixels means 4000 pixels. So this has higher pixels than 1080. So this is better quality. So these are called that, those things depends on sampling, how the images has been sampled. Okay. Now we'll come to quantization. Okay, just let me tell you about sampling, then we'll come back to quantization. So this is your original image, this one. And when we see this image, we actually process this signal. We get this signal in our eyes, into our mind. So in our mind, this convert these signals into this image. So whenever we see this image, we get this kind of signals, and then this signal has been converted by our brain to this image. Okay. Now, how we can process this image so that we can see this image in our mm, screen? So we need to digitize it, because our computer only knows positive voltage and positive 5 volt and negative 5 volt, or everything in our computer is based on zeros and ones, right? Whatever we write, whatever we see in our computer, everything is nothing but voltage, right? Either positive 5 volt or negative 5 volt. Positive means if positive is 1, negative is 0.
So using 0 and 1, we can do anything in our computer, right? So basically, we have to convert this one into something like that, zeros and ones, discrete values, not continuous value. So these are continuous value, and to discretize it, to get a discrete value, we have to sample it. What is the meaning of sample? Now, sample is to get continue in continuous signals. We have the value for each and every point, but in sampling, we have, if these are the samples, so we have the value for this point, we have the value for this point, we have the value for this point, but we don't have the values for these points, means in between these we don't have these values, we don't have the values in between these, we don't have the values in between this, right? I, is it clear? So sampling means we will try to get the samples here. What is the corresponding value? Here we have corresponding value of this, here we have current corresponding value of this, and if you want to find out the sample over here, so we'll get this value. So these are called samples, we are taking the samples. Now if we'll try to find out more samples, so we'll get each and every point, right? Each and every point, if we'll get all the samples. But if we will try to get the less number of samples, so you'll get this value, this value, this. We are sampling like this. Let's say these values we are collecting, not all these values. Instead of, we are just selecting some, instead of getting all the samples, we are try to get the less number of samples. So when we will take less number of sample, our, can you tell me one thing, anyone, that if we take less sample, then our less samples and more sample. So if I'm taking less number of samples, let's say here, this, and these are the samples we are taking, then our image would be more clear. Or if I'm taking all the samples, these are, if, more number of samples, then our image would be clear. In which case our image would be clear? If I will take less sample or more sample? Can anyone, any guess? Or hmm? Yeah, more sample. Very good. Yes, if we'll take more sample, then yes, good, very good. So correct. So if we'll take more number of samples, that is pixel value would, the value of, more number of pixel would be there. So if more number of pixels are there, so that's why our image would be more clear. Now we'll come to quantization. So what is quantization? So quantization basically is a process that will determine the value of each pixel in the image. Oh, okay, let me talk about this. What is happening in quantization? Now let's say uh, I'm giving you only one pixel value, and that pixel value is white. So this is your paper, or let's say red. Okay. Now this is your paper. This is the area where you can draw something. Now I'm asking you to draw a good scene, good scenery or something. Okay. Now you have just one pixel value, and that pixel value is red. And you cannot use any different shades of red. You have just one shade of red, that this one. So you cannot use this kind of thing. So if you do this one, so this is basically different shades of red. This is nothing. So this is lighter shade. If you check this one is lighter shade, right? This part is lighter shade and this part is darker shade. So you cannot use this kind of shades.
So these are you just have one this intensity is lesser than this one, right? So you cannot use different kind of intensity values. So you can use only one value, one pixel value. So that is this red. And using this color, you have to draw something. Now using this, just using one color, if you are drawing something, and this is person one, and person two is using, let's say, different shades of red, all these shades of red, to draw the same picture, which one would be better? The first picture would be better, or the second picture would be better? If you are using all the shades of red, and here you are using just one shade of red, which one would be better? Which one would show you the depth of the picture and everything? The first one or second one? Second one. Yes, correct. Yes, very correct. So second one would give us basically better view of the picture. So basically, what we are doing, we are using different shades, so different pixel values. Here, if I'm using just grayscale, I just told you in grayscale we can have 0 to white pixel. So 0 means pitch black, and 255 means white. So 0, 1, 2, 3 up to 255. So how many shades are there? Total 256 shades are there of gray level. Okay? So if you are using 256 levels of gray, then your picture would be more clear. But if you are just using, let's say, two or three shades to draw your picture, you will get a blurry image. Instead, you will not get that much of sharp image, right? Can you visualize it? So if you're just using two or three shades of gray, then you will not get that sharp images, right? But blurry image. But whenever you're using all the shades of gray, then you will get a very sharp and good image, right? So that thing is handled by quantization. Okay. So I'm not going into the mathematical part, but I'm giving you that idea. So this is actually basically quantization. What quantization does. So if you're using more number of levels of gray, so you'll get a better quality image. If the levels are more, if you're using all the shades. But whenever you're using less numbers of shade, then you'll get a blurry image. And if you get this is lesser than this one, number of levels or number of pixel values, then you'll get more blurry image. So this is called quantization. So basically what we are doing, two things. This is our signals. So if this is our continuous signals, first thing we are sampling it. We are dividing it, right? Sampling. We are get the samples in some points. And after that, we are trying to quantize it. Quantize means instead of selecting this continuous line, we will try to get the uh, discrete line. We are discretizing it like this. So like that, we are taking this value amplitude. Here we are taking this value. Here we will take this value, this value, this value. So this is called levels quantization. So let it be. So two things are required to convert a continuous signal to discrete signal, basically digital image. Okay. Now we'll come to the application part. That is image processing we use to enhance the image, right? Now, if you have one blur image, so you can change the brightness, you can change the contrast, you can manipulate the color scheme and everything to get a better image. We have several apps for that. But what are the things are happening inside that app whenever changing the brightness and contrast?
That thing is actually image processing, the science of image processing. So two things are there. We know, all of us know that what is brightness, what is contrast. So what is brightness? Brightness क्या होता है? If I'll ask, let it be like, uh, if we'll talk about brightness, so brightness is lighter, right? If more bright, more light. If less bright, less darker, right? Less number of light. So if I'll say one image is bright, very bright, then what? Then the value of intensity as intensity value are uh, towards zeros or 255. If I'll say increase the brightness of the of your image, what is the meaning of that one? So if I'll ask you, let's say, it will be interactive, okay? Otherwise, it will be boring. So tell me, if one image is bright, then intensity value would be towards 0 or towards 255. If you guys want, you can unmute your mics to answer. सर टुवर्ड्स 255 और चैटे बोला Yes, correct. So towards 255, because these are brighter images, right? These are brighter images. These are darker images. If you go towards 0, that is black. This is light image. That is white. So now, if I have one part here and I want to make it more brighter, what I have to do? Right. These are the pixel values, and now I want to make I want to make my image more brighter. So what I'll do, I will add some pixel values to existing pixels. So what I'm saying, okay, before that let me come to this one, then I'll go to that one. So basically, whenever we are talking about image enhancement, there are two categories basically. One is called gray label transformation and another is called filtering. So gray level transformation we'll see first. So what is gray level transformation is basically when we actually manipulate one pixel and in one time. And whenever we are working with a group of pixel, then we use filters. Okay. So first we'll see that first one, that is gray level transform, where we use the pixel, each and every pixel. We transform each and every pixel. So I was talking about brightening the image. So brightening the image is basically whatever the values we have, whatever the intensity value. Here the intensity value is basically, if this is white, pure white, then intensity value is 255. And here it is grayer, right? Towards black. So maybe 275, this value. Or maybe only 70, only 75. Okay, maybe, because towards 0 these values. Now I want to make it more brighter. So what I'll do, I'll add extra 50 or 25 pixel values with each pixel. So what I'll do, I'll add, let's say, this one. So I'll add extra 50 pixels, extra 50 intensity value to each pixel. Now this pixel will be plus 50. Then what will be the value of this one? If you go to maths, this will be 5305. But the highest value can be 255. So this value will be only 255 only. We cannot write to 305. Again, same for pitch black. Now you cannot
go beyond lesser than 0 pixel. So you cannot have minus 15. This will be again converted to 0. You cannot be, one thing cannot be darker than black, right? And one thing cannot be brighter than white, like that. So whenever we want to make it more brighter, we'll add some values to each pixel. This is more brighter than this. Now again, if you want to make it more brighter, add some pixels to each, add 100. Let's say we are adding 100 to each pixel, then it will be more brighter. Now same thing for darker. If you want to make it more dark, so each pixel value would be, will subtract some value from each pixel. Now if you check this one, this pixel is also not pure white, because we have already subtracted minus 25. So 25 has been subtracted from 255, right? So that's a little bit darker than white. Again, this is more darker. If minus 100, then more darker. So whenever we are talking about brightness, we are actually working with each and every pixel, right? So what we are doing when we have one image, so, oh, I forgot to took the original image basically. So let's say this is our original image. So original image had some values of pixel values, and whenever we'll subtract, add some value to all the pixels, we'll get this one. And if we'll subtract minus 25 from each and every pixel, we'll get this one. So this is called, this is actually happens when we increase or decrease the brightness in our TV or mobile phone. Just brightness. ठीक है? Okay. चलो. Brightness we know. What about contrast? Contrast क्या होता है? What is contrast? Contrast already you know, guys. What is contrast? What happens when we increase or decrease the contrast of any image? What are the changes actually happens? Have you, have you ever, like, tried to find out that what is actually basically happens when we increase the brightness? We know what happens, that each pixel value actually increases. So what happens? Ah, Those who have raised their hands can unmute their mics to answer. yes, please unmute and tell me. Sir, good evening. And my take on contrast would be making color more saturated. And like if Saturated, you no. increase the contrast, Hmm. it makes the colors even brighter. For Brighter. That is brightness, hmm, actually. Huh. So what is contrast then? Now, how contrast is different than brightness? And in that way, if you'll think. I mean, like if I decrease the contrast, it will eventually like become totally black and white. Yes, 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 you're And getting if I correct. increase the Correct. contrast, the colors will be more like brighter, Yes, catchy and in the eye. catching, yes, that's the term actually can use, the catching the eye. Whenever we say that, today if you go to some, like if you're going to party, then you should have a contrast, a dress should be in contrast, right? This Yes, is sir. right. Yes. Like So what is vibrant the colors. vibrant colors? Yes, good, thank you. So basically, yes, many have written in the chat. Yes, yes, correct, very correct. So what is contrast is basically, whenever we say that it's very, whatever you are wearing today is very contrast. So contrast is, very contrast is what, if you are using black and white, mix of black, oh, this color is red, okay,
ठीक है. So if you are using just black and white, right? If you are using combination of black and white, that is the most contrast image. So the contrast depends on the difference of pixel values. So the contrast of a picture is amount of intensity value difference between its pixels. So when we say which one is more contrast, so if you have some black image in white background, the contrast is very much high. Now if we have a red image in, let's say, black background, so your background is black and then I'm writing something in red ink. Okay, here that contrast is not that much if I'll write using black pen in whiteboard. That's why in our colleges or universities or schools we use either the combination of blackboard white chalk or whiteboard black pen, so that are more contrast. Whenever I use a blue pen, half of you actually says, sir, use black pen instead of blue pen, because black actually make it more contrast and you can see that thing very easily, right? So if so whenever we are saying increase the contrast, so what is basically happens, what they do in, actually I am talking about the processing part, what happens, bright pixels get more brighter and black pixels get more darker, or dark pixels get more darker. So then contrast is actually increasing. So let me tell you again what I'm saying. uh, we have image combination of dark pixels and bright pixels, right? So one image will have some pixels will be bright, some pixels will be dark. Now, if you want to make it more contrast, if you want to increase the contrast of that image, what we will do, we will make the bright pixels more bright and dark pixels more dark. So whenever we will do that, the contrast will increase. And whenever we will do the opposite one, brighter one less bright, darker one less dark, then what will happen? Our contrast will decrease. All the images will, all the pixel will get more or less average kind of value. So distinguish between the pixels will be less, right? And this is the actual formula for that, how to increase the contrast. So this is your pixel value r, and this s is some constant and a is some constant. So if you want to increase uh, if you want to increase by the factor of 2 contrast, then you can use a equals to 2, s equals to 2.5 25, like that. Okay, so basically we are increasing the contrast. If you are actually decreasing the contrast, so you use the value of a less than 0, and if you want to increase the contrast, you use the value of a greater than 0. So that's the thing. Okay, so these are some example of grayscale transformation, brightness, contrast, darkness, this thing, because we are using the same concept on each and every pixels, right? So these are whatever we are applying, the formula we are applying to each and every pixel. Now we'll see another kind of image processing, and that is filter. We have started here now. For image enhancement, we have two type of transformation. One is gray level, another is filtering.
And for filtering, we actually use group of pixel. So now we'll use group of pixel, and this one is very important. This part is very important for your deep learning part, because from here everything started. Okay, now we'll talk about this filter. And if you already know deep learning, you have some idea of deep learning, you can correlate with this one. So why we use filter? Again, to enhance the image. So there is some noise in this image, and after using this median filter, we are getting a better image. So this kind of noise is called salt and pepper noise. This noise. So after using this filter, what is happening? Oh, we are removing most of the salt and pepper noise. So what is median filter basically? What we do, so this is one chunk of this image. Let's say this part. Which part? Let's say this part. Okay, this one. Okay. So let's say we're talking about this chunk. This chunk is this part. So this part is combination of some pixels, right? I mean, some pixel values are there. These are more like darker, so that's why these values are tends to zeros, so towards zero. Now what we'll do for median filter, we are using a filter size of 3 by 3. Okay, so 3 by 3 is 3 by 3 filter. So 3 by 3 is 3 number of rows and 3 number of columns. And what we'll do for each 3 by 3 each 3 by 3 value, we will short it and we'll take the median value. So we'll short. So we are basically taking the median of this one. So we'll short it. So after shorting, what we'll get? We'll get this one, and we'll take the median value, and we will replace to the middle value here. So like that, what we'll do? We actually do for each 3 by 3 block like this. Each 3 by 3 block, we'll use this median filter and we'll replace it with the median value, and corresponding value will be this one. Whenever we'll replace, we're actually averaging and we'll get a better value. We'll actually removing the noise. Okay. So using this kind of filter, we can remove the noise. So we are averaging. We are getting instead of median filter, what you can generate. You can generate your own filter. What you can do, you can take the average of all these things and replace with the average value. That would be average filter. Okay. So you can generate your own filter and you can apply in any image, and you can see how these images are actually changing. Another kind of filter is Gaussian filter. This is very famous, actually, this kind of filter. Gaussian, you know, Pareo, maths mein, Gaussian. Okay. So we use this filter for image blurring. It also removes the details. Actually, if too many details are there in your image, it removes the details and noise. It actually blurs the image. Okay. Here we use the kernel. You know, right? Kernel. In I don't know in how many of you know deep learning. In deep learning, we use the concept of filter or kernel. So that came from this part. So kernel size here is 3 by 3. Here the kernel size is this one is that kernel size is 5 by 5, right? This one is 5 by 5 kernel. Here the kernel size is 3 by 3. Now what we'll do, if I have some, okay, again I forgot to took the original image.
So let's say you have original image here, and if you'll apply this 3 by 3 filter, this is 3 by 3 filter or kernel, same thing over here, then take the next one, then slide it to next one window. So these are windows, right? Kernel. So we'll apply this one to the first one, then the second, then slide, then slide, then slide, and all over the image like this. So we'll apply this filter all over the image, we'll get a blur image. So if you'll use 5 by 5 kernel, you will get a, this is a more blur, right? As compared to this one. So based on these kernels, you'll get a more blur image or something. So if you use here instead of this kernel, if you use this one, you'll get more blur image. If you get this one, so you'll get more blur image. So you can use these things. You can apply this thing, and you can see. So use this one to blur the images. Same thing. There are other kernels to get the sharp lines. So those filters are called sharpening filter. Okay. So many kinds of filters are there. So you can apply those filter and you will get enhanced image in whatever way you want to enhance. So if there is blur image, you can enhance that to a sharper image. If there is very sharp image, you want to blur the background. So you use this kind of filter to the background. So what happens in some cameras? So basically, what we think all the cameras are blurring the background in the real time, but that doesn't happen to all the cameras. So real time blurring, it's very difficult to blur in real time. So what most of the cameras does, most of our mobile phones does, they took the picture and then post processes and then blur the background. So for blurring the background, what they use this kind of Gaussian filter or any kind of filter. So they use this kind of filter to background, and the background get blurred. Okay. Okay. Now till now, whatever we're talking about grayscale image. We are not talking about right now. We'll talk about the RGB images, that is colored image. So till now, whatever we have seen is based on grayscale images. So 0 to 255 values. Now, what is RGB? So RGB basically whatever our eye perceives, whatever we see, basically mixture of three colors. So red, green, and blue. Okay. So in our computer also, whatever we see actually basically consists of three colors: red, green, and blue. And all these red, green, and blue have intensity values from 0 to 255. This one also 0 to 255. This one also 0 to 255. Okay. So we call this one as channels. So red channel, blue channel, green channel in our systems, in our image processing, we call these red, green, and blue colors as red, green, and blue channels, three channels. So basically, whenever we see something in our screen, consists of three channels. So this one is one channel. In grayscale, there would be just one channel, gray channel. But in RGB, we have three channels. Okay. So we have three channels basically like this. If these are the pixels value, if these are the pixels value, so
If this is a zeroth pixel, this will be here zeroth pixel, this will be zeroth pixel. This is first pixel, first pixel, first pixel, like that. Okay. Now this is first matrix, this one is the second matrix, this one is the third matrix. So first matrix is, let's say, red channel. If this is a red channel, this will decide how much red is there in your picture. This is green channel, so green channel will decide how much green is there in your channel, in your picture. And this is your blue channel, so blue channel will decide how much blue is there. If let's say, if this value, first value is 0 0 0, so 0 means, we already have seen 0 means what? Darker, right? Sorry, yes, yes, darker. This part is dark. 0 means darker, and 255 means brighter, right? This is a dark part, means black, towards black. So red, if we'll see each and every shade of red, and this part is the most darkest, so this will be blacker side, black, and this will be light red, very light red, right? So if we'll use 0 here, green channel is also 0, first pixel is 0, and for blue channel also the first pixel is 0, so 0 0 0, then we'll get a black pixel, black value. So here, if this one is 0, first pixel is 0, first pixel of green channel is 0, first pixel of blue channel is 0, then we are getting black, black pixel. So if I am getting a green pixel, this one, if I'm getting green pixel, there will be definitely more amount of green in our image. So that's why corresponding green value is higher than, see, red and blue. If I'm getting, let's say, this one, which one? Blue. This is blue. So for blue part, the blue is more. This is blue channel. This one is blue channel, right? This one is green channel. This one is red channel. So if our image, this pixel value in our image is blue, so more amount of blue is there, less amount of green and less amount of red. Okay, that depends on which kind of blue or which kind of red we are getting. Okay, so this is RGB. What means color image? How we see a color image. So basically these things are happening in our image processing thing, and the filters we are using for grayscale or for grayscale images, it's the same filter you can use for RGB images as well. So basically, what will happen here? We are applying this one to the first channel only, to this channel, but in colored image, we'll have another two levels, right? This will be red, this will be green, this will be blue. We'll have another two channels, so you can apply like this, three channels. So this, if you say this is the first channel, this is the second channel, this will be your third channel. So in first channel you'll apply this one, in second channel you apply this one, in third channel also you'll apply this one, and then find out then again summarize, find out the summation of those things, and you'll get colored image. After processing also you'll get another colored image, same thing. So whatever the processing you are using for grayscale, same thing you can apply to colored image as well. Okay. Some people are asking question in the message. Can you please check? Okay, sorry. Okay. Which one? Deep learning. Okay, regarding deep learning, right?
So that thing is already done. Now contrast deals with the difference between the light and darker. Okay, that thing is done. In deep learning, what is deep learning in the acha, deep, what is deep indicating? Okay, so Jamilur, so you already know about deep learning. So have you started deep learning? Any idea? So you are asking deep learning is a term deep in deep learning refers to depth of these neural networks. Okay, okay. Let me tell you. So deep learning is basically yes, in neural network the depths are there. That is how many hidden layers are there, right? In deep learning, basically we work with the layers, but in neural network if you see all the layers are fully connected, right, connected always. But in deep learning we use the concept of kernels and filters. So instead of connecting each and every layers, what we do, we try to find we try not to connect each and every layer. Then what we do is we get minimum, instead of getting all the features, we get a mm, less number of trainable features, so we train less. But in deep learning the depth is basically the, as you said, the number of layers we are using. So if more depth, more deep, same thing. Okay. And in another question is, in kernel, is it little box length and breadth? Uh, I didn't understand this one. In kernel, what we want to say, little box length and breadth. স্যার ওই কার্নেলে ওটা জানতে চাইলাম যে কার্নেলে আপনি যেটা বলতে চাইছেন বক্স সাইজের, ওটা হুম। কি বক্সের ব্রেড আর লেন্থটাকে বোঝাচ্ছে? কার্নেল একদম ব্রেথ অ্যান্ড লেন্থ, মানে কার্নেল মানে নাম্বার অফ রোজ অ্যান্ড নাম্বার অফ কলামস। আমরা সেটা ইউজ করি ইন ডিপ লার্নিং। স্যার আগের দুটো কোশ্চেন ছিল, ওটা কি লাস্টে করব নাকি এখন বলবো? আচ্ছা, একবার আমরা মানে এটা রিলেটেড কি এই স্লাইডে নাকি না, আলাদা? একটু আগে স্যার, একটু আগে। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো বলো। স্যার ওই আগে আপনি যেটা বলছিলেন হোয়াইট ইজ মোর হোয়াইট অ্যান্ড ডার্ক, হুম ব্ল্যাক হুম ইজ হুম মোর ডার্ক। সো হুম আমরা যখন স্যার মার্কেটিং এ যখন শার্ট বা টি শার্ট কিনতে যাই, পারচেস করতে যাই, হুম তখন একটা কনসেপ্ট আছে অফ হোয়াইট লাইট হোয়াইট সেট হোয়াইটের হুম ক্ষেত্রে। ওইটা হুম। একটু বলবেন। আর একটা ভেন্টি ব্ল্যাক বলে একটা ব্ল্যাক ইয়ে বের করেছিল একজন আর্টিস্ট, এটা বিএমডব্লিউ একটা গাড়িতে করা হয়েছে, তো ওটা রিলেটেড একটু যদি বলেন ওই ডার্কেস্ট ব্ল্যাক ব্যাপারটা। ঠিক আছে, এগুলো আমরা তাহলে পরে একবার শেষ করে ডিসকাস করি, তাই তো? সবার একসাথে কোশ্চেনগুলো একসাথে ওকে ডিসকাস স্যার। করবো। ওকে, চলো। So this is RGB image. Mm, Now let's talk about some applications in cricket. In game of cricket, actually, we have seen many times now. We compare the direction of the original ball with the projected ball. So there they use the concept of image processing, right? Again, in self-driving car, they use the concept of image processing. So they see, look, whenever we will have to differentiate which one is car, which one is road, which one is person, which one is signal. So basically everything is image, right? So to know the deep learning, the core of deep learning, you should first know the image processing. And first, and to know the image processing, actually you should first know the signal processing. But it's fine, you can start with this one. And whatever the images we see, the computers is indifferently, right? They see as zeros and ones. Now how everything, if zeros and ones, how they will differentiate which one is person, which one is actually signal, which one is tree? So there also they are using image processing.
And now the image processing is actually one step ahead, which is machine learning and deep learning. In agriculture also, to detect the pests, we use the concept of image processing. Okay. So these are the some application areas where you can also work as well. So yes, thank you. Now you can ask your question and we can discuss whatever you want. বলো কার কার কি কিছু কোশ্চেন ডাউট এনিথিং হোয়াটএভার বলো জামিলুর বলো। স্যার ফার্স্টে একটা কোশ্চেন ছিল যখন আপনি স্যাম্পলিং আর কোয়ান্টাইজিংটা যেটা বলেছেন তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওটা কি কালার কন্ট্রাস্ট রিলেটেড কিছু, তো ওটার অ্যান্সার তো পেয়ে গেলাম পরে। আর হ্যাঁ হ্যাঁ কালার আরেকটা যেটা বোঝাচ্ছিলাম এই স্যাম্পলিং এর টাইমে যে মোর পিক্সেল মোর ক্লিয়ারের ব্যাপারটা, তো ওটাতে মোরের ক্ষেত্রে এটা হবে সেটা তো বুঝেছি, বাট স্যার যারা কালার ব্লাইন্ড পিপল তাদের ক্ষেত্রে কি ওই লেস পিক্সেল লেস ক্লিয়ার ব্যাপারটা হয় নাকি না তাদের ক্ষেত্রে মোর ব্যাপারটা হয়? কি বুঝলাম না ব্লাইন্ড মানে ইসের জন্য যারা কোনটা? যারা কালার ব্লাইন্ড কালার কালার ব্লাইন্ড হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে ওই ওই এই কনসেপ্টটাই কি কাজ করে যে মোর পিক্সেল মোর ক্লিয়ার নাকি না মোর লেস পিক্সেল লেস ক্লিয়ার, এই ব্যাপারটা কোনটা কোন না কনসেপ্ট? তাদের জন্য হ্যাঁ যারা কালার ব্লাইন্ড তাদের জন্য লেস নাম্বার অফ পিক্সেল ইউজ করা ভালো, কিন্তু হচ্ছে যখনই লেস নাম্বার অফ পিক্সেল ইউজ করব তখন দেখবে যখন আমরা লেস পিক্সেল ইউজ করি তখন কি হয় আমাদের ইমেজটা খুব খুব বেশি সুন্দর বা শার্প ওরকম তৈরি হয় না, তাই না? একটু ব্লারি থাকে। একটু ব্লারি থাকবে আর খুব বড় বড় ইমেজ থাকবে। যখন আমরা ফার্স্ট টাইম ইনস্টল করি উইন্ডোজ বা উবুন্টু, যদি গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টল না করে থাকো তার আগে যদি দেখো তোমাদের মানে আহ, কি বলবো ল্যাপটপটা, তখন বুঝতে পারবে বিফোর ইনস্টলিং ইউর গ্রাফিক্স কার্ড অর গ্রাফিক্স, তখন যে ইমেজটা আছে তখন দেখবে সেই ইমেজের আফটার ইনস্টলিং দ্য গ্রাফিক্স সেই চেঞ্জটা যদি তোমরা একবার লক্ষ্য করতে পারবে দেন ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার। যখনই তোমরা গ্রাফিক্সটা ইউজ করে নিচ্ছ তার মানে কি তখন অনেক বেশি পিক্সেল দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, তখন রেজুলেশনটা খুব ভালো হয়ে যাচ্ছে, তখন বেটার ইমেজ দেখতে পাচ্ছি আমরা, সেই জিনিসটাই কাজ করে। কিন্তু যখনই একটা আমাদের প্রবলেম চলে আসে চোখে বা কিছু, তখন কি অত বেশি ইন্টেন্সিটি ভ্যালুগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে পারসিভ আমরা করতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই ইউজ লেস নাম্বার অফ পিক্সেল পিক্সেল ভ্যালু, কোয়ান্টাইজেশনটাকে কমিয়ে দিই আমরা, স্যাম্পলিংটাকে না কমিয়ে কোয়ান্টাইজেশন কমালে কি হবে, কোয়ান্টাইজেশন যখনই কমাবো পিক্সেল ভ্যালুগুলোকে কম ইউজ করছি, খুব বেশি রং চঙে না, মানে নাম্বার অফ পিক্সেল ভ্যালুজ উড বি লেস, নাম্বার অফ পিক্সেলস বেশি হতেই পারে বাট ভ্যালুগুলোকে কমিয়ে দেবো, খুব বেশি ডিফারেন্স রাখবো না, খুব বেশি কন্ট্রাস্ট রাখবো না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। 255 যেটা নিলেন 0 থেকে 255 এর মধ্যে, তো স্প্রেড ভ্যালুটা কি আমি 0 থেকে কাউন্ট করব তো যখনই স্প্রেড ভ্যালু কাউন্ট হবে, মানে কিসের 0 জন্য? ওই 0 ধরে 256 যেটা বললেন আপনি। হ্যাঁ জিরো মানে হচ্ছে ডার্ক। তুমি যদি একটা যদি মনে করো পাইথনে যখন ওপেন সিভি যদি শিখছো, তাহলে ওপেন সিভিতে যখনই একটা মনে করো তুমি নিজের একটা ইমেজ তৈরি করছো, একটা অ্যারে নিলে অ্যারে থেকে সব ভ্যালুগুলোকে জিরো করে দাও, সব ভ্যালু জিরো করার পর সেই ভ্যালুটাকে জাস্ট আইএম শো বলে সিভি ডট আইএম শো বলে একটা ইয়ে হয়, তুমি যখনই ওটাকে আইএম শো করবে তখনই দেখবে পুরো অ্যারেটাকে একটা ব্ল্যাক ভ্যালু দেখাচ্ছে, মানে যখন ইমেজে কনভার্ট করছো সেটাকে। যদি 6x6 একটা অ্যারে নাও, 6x6 অ্যারেটাকে যদি এবার শো করো এজ এ ইমেজ, তখন সবগুলো ভ্যালুজ মানে ব্ল্যাক দেখাবে, তখন একটা ব্ল্যাক বক্স তৈরি হবে 6x6 এর, ঠিক আছে? আমি ভাবছিলাম যে 0 তো নাল ভ্যালু, তাহলে কেন কাউন্ট করছি, ফার্স্ট এটা ভাবছিলাম। জিরো ইজ নট নাল ভ্যালু, ফার্স্ট অফ অল জিরোটা নাল ভ্যালু না। নাল মানে দেয়ার ইজ নাথিং, নাল নাল জিরো মানে দেয়ার ইজ এ ভ্যালু and that value is zero. So জিরো আর নালটা সেম না, ঠিক আছে? নাল মানে কিছু নেই, জিরো মানে কিছু আছে, কারণ বিকজ জিরোর নিচেও তো কিছু হয়, -5 বলেও তো কিছু হয়। হ্যাঁ আমি মানে কোডিং এর ক্ষেত্রে ভাবছিলাম এই কনসেপ্টটা, বুঝে গেছে। হ্যাঁ নাল হলো কোডিং এও তো তুমি নাল লিখলে মানে জিরো নাকি, নাল না প্লাস 5 মানে কি হয়? নাল প্লাস 0 + 5 0 + 5 এর থেকে 5ই হবে, বাট নালের আনডিফাইন্ড ক্ষেত্রে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ আনডিফাইন্ড ওটা। হ্যাঁ তো নাল তো আলাদা কিছু, সেই জন্য নালের সাথে বললাম না, নাল ইজ দেয়ার ইজ নাথিং দেন নাল।
ওকে স্যার। আর ওইখানে কনসেপ্টটা যেটা স্যার বললেন হোয়াইটের থেকে হোয়াইটের ওখানে আছে অফ হোয়াইট আর লাইট শেড অফ হোয়াইটের এই ব্যাপারটা একটু বলবেন স্যার। হোয়াইটার মানে হচ্ছে যদি তোমার কোনো ইমেজ যদি গ্রে হয়, হালকা গ্রে ইমেজ, আর সেটাকে তুমি আরেকটু, এই কন্ট্রাস্টের ব্যাপারটা আই থিঙ্ক তুমি জিজ্ঞেস করছো। কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে তোমার যে ইমেজগুলো হোয়াইটের দিকে থাকছে, ফর এক্সাম্পল এখানে যদি ধরি একটা কোনো ইমেজ, এখানে ইমেজে ধরো অনেক ধরনের পিক্সেল ভ্যালু আছে, 120, 230, 70, 150, 0, 50 এরকম রয়েছে, ঠিক আছে। সো কন্ট্রাস্ট বাড়াবার জন্য কি করব? কন্ট্রাস্ট বাড়াবার জন্য সব থেকে বেশি কন্ট্রাস্ট কখন হবে বললাম? অনলি ইউ হ্যাভ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, তার মানে সব থেকে বেশি কন্ট্রাস্ট। তো কি করলাম, what we will do is, if if the pixel value is towards white, make it more white, and more white, no, I should not use that term, more bright, and something is dark, make it more dark. So this is towards brightness, right? Make it more bright, make it 240. This is towards dark, make it more dark, 70 কে কত করে দেবো? Let's make it 50. This is 50, make it more dark, make it 30. So dark pixels are more dark, bright pixels are more bright. তার মানে তখন কি হচ্ছে, there is a difference, the difference is more between bright image and bright pixel and dark pixel. যখনই ডিফারেন্সটা বেশি হলো তখনই কি কন্ট্রাস্ট বেড়ে গেল। সো লাইক দ্যাট উই ক্যান ইনক্রিজ দ্য কন্ট্রাস্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার, ওই তখনই একটা কথা বলেছিলেন যে হোয়াইট মানে সব থেকে লাইটের ক্ষেত্রে হোয়াইট হচ্ছে, সব থেকে ডার্কের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক হচ্ছে। তো স্যার মাঝে একটা বিএমডব্লিউ কার বের করেছিল ভেন্টিক ব্ল্যাক কালার দিয়ে, ভেন্টি বা আচ্ছা, ভেন্টা হচ্ছে, তো ওটা নাকি 99%, 99.9% ওটা মানে অন্য ইয়ে অ্যাবজর্ব করে নেয়। তো ওটার ক্ষেত্রে কি কনসেপ্টটা কাজ করে স্যার? আমি অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারলাম না, ব্যাপারটা আমার জানা নেই। কি বললে, কি 99% কি অবজার্ভ করে? মানে অন্যান্য কালারটাকে নিজের মধ্যে অবজার্ভ করে নেয়, মানে অ্যাবজর্ব করে নেয় আর কি। অ্যাবজর্ব করে নেয়। হ্যাঁ, তো ওটা নাকি বলছে সব থেকে ব্ল্যাক ডার্কেস্ট কালার। তো ওটা ব্যাপারটা একটু যদি। সেটা তো আমাকে আগে প্রথমে ওরা কি বলেছে সেই জিনিসটা আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। যে কোন, তুমি এটা একবার আমাকে পাঠিও, সেই যেখান থেকে তুমি এটা নিয়েছো, কোথাও কোনো জায়গা থেকে, সেটা একবার আমাকে আলাদা করে পাঠিও, ঠিক আছে। ওকে স্যার, ওই সে- বিএমডব্লিউ একটা নতুন কার বের হয়েছিল ওটা রিলেটেড। হ্যাঁ, আমাকে আগে তাদের কনসেপ্ট একটু দেখতে হবে, তারপরে। স্যার বলো। বলছি যে ওই ভেন্টা ব্ল্যাকের যে কনসেপ্টটা আছে ওটা হুম, হুম। হচ্ছে কতখানি লাইট ওটা অ্যাবজর্ব করতে পারবে। মানে হচ্ছে দূর থেকে দেখলে ওটা জাস্ট একটা মানে একটা ব্ল্যাক কালারের মনে হবে, মানে প্রচন্ড ডার্কেস্ট অফ দ্য ডার্কেস্ট ব্ল্যাক ওটা। ওটা বলতে গেলে আচ্ছা, আপনার জিরোর আশেপাশে আছে কিন্তু একদম জিরো নয়। ওটা বুঝতে সব পেরেছি। থেকে বেশি হচ্ছে লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করে, সব থেকে বেশি একটু হিটটাকে কন্ডাক্ট করে, ওইটাই কনসেপ্টটা ছিল। আচ্ছা, 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 বুঝতে মানে ওটাকে বেসিক্যালি অনেক, ওই তো বললাম যে যখনই ডার্ক একটা লাইট বা ডার্ক, কতটা ডার্ক তৈরি করা যেতে পারে, বাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট আ ডার্ক ভ্যালু, because pitch dark is very difficult to get a pitch black. So only in lab it is, actually you can get this black, but whenever we'll bring that to sunlight and all, এটা সেই ডার্কটা থাকে না, একটা পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে সেই ডার্কটা থাকে। সেই জন্য ওরা হয়তো কোনো কেমিক্যাল বা কিছু যেমন ইউজ করে ওই ডার্কটা অ্যাচিভ করতে পেরেছে, হয়তো মেবি সেই জন্য ওটা ইয়ে করা হয়েছে। সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি অত ডার্ক ভ্যালু আমি যেটা প্রথমে বললাম হয় না। ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার, সেই হ্যাঁ, বলে ওটা লাস্টারও থাকে না, কারণ হ্যাঁ, লাস্টার থাকলে ওটা রিফ্লেক্ট লাইট করবে, কিন্তু এটার হ্যাঁ, মধ্যে সেটা করা উচিত নয় কারণ ওটা ডার্ক বলে। ডার্ক বলেন exactly.
আর স্যার লাস্টে যেটা আপনি বললেন ওই সেলফ ড্রাইভিং কারের ক্ষেত্রে ডিপ লার্নিং করে কালার গুলোকে ইয়ে করে তারপর ড্রাইভিংটা করে। তো স্যার কদিন আগে ওই টেসলার একটা রিলেটেড একটা টুইটে দেখছিলাম, তো একজনের শো করেছিল ওই ভিডিওটা যে চাঁদের কালারটা মানে মুনকে দেখে ভুল করে অনেকে ইয়ে ভেবে ফেলেছিল, ওটাকে সিগন্যালটাকে ইয়ে ভেবে ফেলেছিল। তো ওটা কি প্রবলেমটা হয়েছে এখানে? সে তো প্রবলেম হবে। এবার হচ্ছে তোমাকে ডিপ লার্নিংটা হচ্ছে সবসময় লার্ন করাতে হবে, তাই তো? এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে দেখো, এবার এইখানে এইখানে পাশে সিগন্যালটা আছে, ঠিক আছে? এইখানে সিগন্যালটা দেখতে পাচ্ছ তো, এই জায়গাটা? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এবার এখানে ঘর বাড়িয়েছে, এটা না থেকে মনে করো এটা ক্লিয়ার স্কাই, অ্যান্ড ক্লিয়ার স্কাইয়ের পাশে একদম সেম সাইজের একটা মুন আছে এইখানে, ঠিক আছে? এইভাবে হুম। তখন কি হবে দেখে মনে হবে, এবার আমরা তো অ্যাজ এ হিউম্যান আমরা ঠিক আছে জানি যে ঠিক আছে এত হাজারবার মুন দেখেছি, মানে প্রত্যেকদিন দেখছি, তো উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট, চলো এটা মুন এটা সিগন্যাল। বাট হোয়াট মাশিনস ইজ, মাশিন কি ভাববে যদি সেম এসে থাকে? তখন ওর মানে যদি 5 বার একে দেখাও, 5 বারের মধ্যে একবার হয়তো ও বলে দেবে এটাই সিগন্যাল, এটাও একটা সিগন্যাল। বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা? So that's why এখন পর্যন্ত 100% accuracy আসেনি। So 100% accuracy for machine is more to impossible, or towards impossible to get a 100% accuracy. So 90.999% তুমি বলতে পারো মেশিন তোমাকে দিয়ে দিতে পারে accuracy কোনো একটা জিনিসের জন্য, but it cannot give 100% accuracy. So that's why ওটার উপরেই কাজ চলছে, how to achieve 100% accuracy. So whenever we'll achieve 100% accuracy, so that will be a clone to a human being, that machine. বাট স্যার তাও তো টেসলার এক্ষেত্রে এটা দেখা উচিত ছিল যে ডিস্টেন্স অফ দ্য কালার কন্ট্রাস্ট ইজ মোর হায়ার। এটা কি চেক করা হয় না নাকি করে না ডিস্টেন্সের ব্যাপারটা? ডিস্টেন্স চেক করবে, এবার ডিস্টেন্সটা তোমার সব তোমার ডিস্টেন্সটা কিভাবে চেক করে জানো? হ্যাঁ স্যার এটা তো করিনি কোনো। ডিস্টেন্স তোমার চেক করার জন্য আমি যদি তোমাকে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড না দিই, তুমি ডিস্টেন্স চেক করতে পারবে না, জানো? আমি তোমাকে মনে করো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, অ্যান্ড দেন আই এম গিভিং ইউ সামথিং টু ফাইন্ড আউট কি এটার থেকে ওটার কোনটা বেশি ডিস্টেন্স কোনটা কম ডিস্টেন্স। কারণ হচ্ছে তোমার একটা কোনো বেস চাই, তার রেসপেক্টে তুমি ডিস্টেন্স, কারো একটা রেসপেক্টে ডিস্টেন্স বের করছো, তাই না? এবার এইখানে তুমি যদি রেসপেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড সবকিছু যদি ব্ল্যাক হয় আর মাঝখানে 3টে লাইট জ্বলে, তুমি কি করে বলতে পারবে কোনটা বেশি দূরে কোনটা কত কাছে? সেখানে তো একটা একটু ইয়ে চলেই আসে, তাই না? So that is also not 100% accurate. বুঝতে পেরেছি। বাট হুম। আমি ভেবেছিলাম যে দেখুন মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে যেহেতু ওই পুরোনো ডাটা সেট গুলোকে প্যাটার্ন গুলোকে ফলো করে সেটা হিসেবে প্রেডিক্ট করে, তো সেই হিসাবে ভেবেছিলাম যে এত এত ওই গাড়িটা তো ইনফ্যাক্ট মানে এতদিন ধরে চালানো হয়েছে, এত কিলোমিটার চলেছে, তো সেহেতু সেহেতু এই মানে ট্রাফিক সিগন্যাল গুলোকে ডাটাতে একটা বুঝে যাওয়ার কথা যে এটা ট্রাফিক সিগন্যাল এতটা ডিস্টেন্সে থাকে, এত দূরে থাকবে না, সেটা কিন্তু ভেবেছিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু হতেই পারে। বললাম তো 100% অ্যাকুরেট হওয়া নেক্সট টু ইম্পসিবল। প্রত্যেকদিন একটা ইমেজ প্রসেসিং, ইমেজ যখনই একটা ক্যামেরাতে ওয়ান্স ইউ উইল টেক ওয়ান ইমেজ, ক্যাপচার ওয়ান ইমেজ, 1 সেকেন্ড পর আর একটা ইমেজ নাও, দ্যাট ইমেজ উইল বি টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইমেজ। ইউ ক্যান নট গেট দ্য সিমিলার ইমেজ টুয়াইস in your entire life. তুমি তোমার পুরো লাইফে দুটো সেম ইমেজ কখনো নিতে পারবে না, জানো? পসিবল না, because every time the scenario is changing in every microsecond. So you cannot take uh, a similar image twice in your entire life. তো এখানেও তো তুমি যতই ট্রেন করিয়ে নাও, নতুন নতুন ধরনের সিনারিও আসবে অলওয়েজ, and that time তুমি মানে machine have to think differently, and সেই জিনিসটা এখনো আসেনি মেশিনে, সেটা আসবে আস্তে আস্তে, মেবি ইন ফিউচার। এখনই যেটা বললেন যে সেম কালার কখনো দ্বিতীয়বার আসে না, কালার না, সেম পিকচার সেম ইমেজ। তো স্যার যেটা ওয়েদার ফোরকাস্টে যেটা ইয়ে করা হয় সেটা তো ওই ওটা দিয়ে কালার এগুলোকে তো চেক করে না স্যার, ওটা কি ব্যাপারটা কি হয়? ওয়েদার ফোরকাস্টে তো ডেটার উপর ডিপেন্ড করে, তোমার প্রিভিয়াস ডেটার ওখানে একটা অ্যাকচুয়ালি ওটাতে একটা মডেল আছে, HMM মডেল, সেই মডেলটা অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি আমরা ইউজ করে এসেছি
ওয়েদার ফেস ফোরকাস্টিং এর জন্য। তো ওয়েদার ফোরকাস্টিং এর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, সব ফিচার্স গুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ওয়েদার ফোরকাস্ট করি, শুধুমাত্র ইমেজের উপর নয়। আর হচ্ছে তোমার যে ইমেজ প্রত্যেকবার চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু কোনো কিছু কিছু ফিচার্স তো সেমই থেকে যায় না, ইমেজের একটু একটু চেঞ্জ হচ্ছে। মানে আমি বলছি যে টোটাল সেম পাবে না, একদম সিমিলার পাবে না। পিক্সেল ভ্যালু হয়তো প্রথমটাতে 20 ছিল, নেক্সটটাতে কত হয়ে গেছে, 21 হয়ে গেছে, তখনই তো চেঞ্জ হয়ে গেল, একটু পিক্সেল ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেল, তোমার একটু নয়েজ চলে এলো, বাট ইউ উইল মোর অর লেস সেম হবে, বাট নট টোটালি সিমিলার। সবকিছু অ্যাপ্রক্সিমেশনে চলছে, ইন দ্য হোল মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং ইজ বেসড অন অ্যাপ্রক্সিমেশন প্রবাবিলিটি। স্যার, বলো। বলছিলাম যে আমাদের যে এখনকার আজকালীন একটা নতুন দেখে সফটওয়্যার এসেছে যেটার নাম হচ্ছে মিড জার্নি। এবার সেটা এআই এর কি? উপরে চলে। এবার সেই মিডজার্নি? হ্যাঁ, মিড জার্নি, ওটা দিয়ে আমরা এআই দিয়ে পিকচার বানাতে পারি। এআই এর আচ্ছা। মানে থ্রু সাম সার্টেন হ্যাঁ, প্রম্পটস হ্যাঁ, উই ক্যান হ্যাঁ। ক্রিয়েট পিকচার্স বেসড ওকে, অন ওকে। the scenario that we are actually হুম, want. সো আমার যেটা কথাটা সেটা হচ্ছে যে আমি ভাবুন আমি একটা প্রম্পট লিখলাম, সেই হুম, প্রম্পটটাতে আমি দুবার করে এন্টার দিলাম, দুবার আলাদা আলাদা পিকচার আসলো। এবার হুম। দুবার আলাদা আলাদা পিকচার আসলো সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু মানে কি ওটাকেই মানে যেই ব্যাপারটা আপনি এক্ষুনি বললেন যে হুম। কোনোবারও একবারেও মানে কোনো না, সেম কিছু মেশিনের পাবে ক্ষেত্রে না। না, মেশিন হাজারবার সেম পিকচার বানাতেই পারে, মেশিনের জন্য এটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু হুম। মানে ন্যাচারালি হয় না। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু এটাই হচ্ছে কথা। আমি যখন মিডজার্নিতে যখন সেম প্রম্পট দুবার দিচ্ছি, তখন দুটো আলাদা আলাদা পিকচার দিচ্ছে, বাট দে আর কাইন্ড অফ সিমিলার। সো কি হ্যাঁ, সেটা কি ইমিটেট করবার জন্য ইমিটেট করানো করার জন্য, হচ্ছে? একদম 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 ওই রিয়েল লাইফ সিনারিওকে ইমিটেট করার জন্য করছে সেটা। আচ্ছা। যেহেতু রিয়েল লাইফে দুটো বললাম যে পসিবল না, সেই জন্য সেটাকেই করে, একটু পিক্সেল এদিক ওদিক করে দিলে চেঞ্জ হয়ে যায়। স্যার এক্সাক্ট সেম জিনিসটা লিওনার্ডো ডট এআই তেও হয়, সেম জিনিস। ওকে, ওকে, বিকজ দে আর ট্রাইং টু ইন দ্য ন্যাচারাল সিনারিও, তাই তো, সেটার জন্য। আর কিছু কোনো মেসেজ এসছে নতুন? Sir, from where we can learn more about this? Okay, about what? About machine learning, deep learning, image processing, which one? Ashish. Image processing. Okay, so for image processing, one very famous book is there, Gonzalez. So I can share the link with you. Okay. I'll share that link. You'll get ebook. You'll get the ebook. So, anyone, any doubts? Please ask, sir. Okay. Is there any doubt, any question, any further doubt, or any? अच्छा, ज़्यादा doubt नहीं. You can check whatever if there is any question in your mind, you can check further, and you can get back to me anytime. Okay. If you first read about this thing, and if you further have any doubt, then please come back to me. Okay, you can mail me, WhatsApp me, whatever it is. ওকে স্যার, এখন আপাতত নেই। Okay, থ্যাংক ইউ ফর ঠিক ক্লিয়ারিং দ্য আছে, ডাউটস। আর স্যার পারলে একটু পিডিএফ একটু সেন্ড করে দেবেন এটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Okay, so I think you guys do not have any doubt. If you have any doubt, you can raise your hand or directly ask, sir. Okay, so no one has any doubts. So this is for today's session, I guess. Thank you, Debrotta sir. This was a very beautiful session on image processing. And everyone, please fill up the feedback form given in the chat box. Thank you, Wasim. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay, then should I leave?
Okay. Thank you. Good Yes, night, sir. everyone. Okay. Thank you, Good Thank you, night. sir. sir. Yes, Good sir. night. Good. Good night. Thank you, everyone, for joining in. I hope you guys have learned and also excited to apply this on your projects that you will be given. We will meet again in 24th of July where your internal mentors will take sessions and tell you how to do these things. Keep learning and keep enjoying. Goodbye. Good night. Good night, everyone. Thank you for joining in. I hope you guys enjoyed the session today. Also, please fill up the feedback form in the chat. Thank you. Yes, the feedback form has been shared in the chat, and we will also share it in the WhatsApp group.